Thank you very much. 감사합니다. My name is Yo. 제 I'm the 이름은 representative 요이고 of Hakgreen. 제가 핫그린 And 대표입니다. so after this, we'll share about the activity here, what we do in Thailand. 저희는 오늘 태국에서 저희가 어떤 액티비티를 하는지에 대해서 소개드리려고 합니다. I'm not sure. Could you see the screen? So good afternoon, everybody, to the 다들 안녕하십니까? participant, to the president, 모든 and 발표자 여러분과 참여자 여러분, I'm really appreciate to have a chance to join the forum 제가 today. 여기에서 포럼에서 발제할 수 있는 기회를 얻게 되어서 굉장히 감사하게 생각합니다. Many years ago, I have a chance to visit Daejeon. 제가 굉장히 오래전에 한국에 방문할 기회가 있었는데요. It was a great time to meet everybody, and I mean like 그때 to meet 굉장히 people 좋은 over there 기억이 있었습니다. and have a chance to share. 그리고 그때 제가 어떤 행동들을 하는지에 대해서 나눌 수 있는 기회 또한 있었습니다. Well, with these presentations, I like to say like this is I call a happiness we found in our village. 제가 오늘 이야기할 내용은 커뮤니티 기반 관광으로서 제가 마을에서 찾은 행복에 대해서 이야기할 예정입니다. So this is the team that we work over here. 이게 저희의 팀이고요. We are promoting about the local-based happiness. 저희는 지역을 기반한 행복을 프로모팅하고 있습니다. And another project is we call Pikban project. 그리고 저희들의 메인 프로젝트는 피크반 프로젝트인데요. Pik is mean like come back home. 픽은 반 다시 is 돌아온다는 말이고 반은 집이라는 뜻입니다. And Banok, I love you. 그리고 사랑한다는 게 저희의 표어이기도 합니다. So back to many years ago, I have a chance to work with the FTK and so YMCA. 많은 과거에 저는 YMCA와 공감만세와 함께 일할 수 있는 기회를 얻었었는데요. So around 3 years, I came back home. 3년 전쯤에 제가 저희 지역으로 돌아와 And we try to set up the activity which is related to the 이러한 local-based 커뮤니티, happiness. 지역을 기반한 커뮤니티를 조성하는 데 힘을 써봤습니다. Running the activity to support the local village, and also we working with the like local and international 그리고 organizations. 저희는 많은 국제 기관들과 로컬 기관들과 함께 협업을 하고 있습니다. So the idea first, I found that in our village, the people still like facing the poverty problem, environmental problem, and also we like to help them to get the benefits from doing the organic farming. 저희는 지역에 있는 많은 문제들을 오가닉 파밍을 통해서 친환경적인 농법을 통해서 해결하려는 많은 노력들을 하고 있습니다. So we try to focusing about the green energies, organic food, environmental preservations, local and green products, and green markets, and also exactly about the local-based happiness or the fair travel. 농산물, 그런 다음에 그린 마케팅, 그리고 공정관광 이런 것들이 저희가 주로 진행하는 프로젝트들입니다. So Hakgreen we stand for like the H is like happiness, U is like understand, 헛그리는 8가의 약자의 첫 알파벳으로 H는 행복, U는 이해, give, G는 성별의 평등, G는 나눔, 그런 다음에 R은 책임, responsibility, E earth, E E는 engagement, 지구, and E는 N the 참여, network. 그리고 N은 네트워크입니다. And our vision is to promoting 저희들의 about 비전은 the way 다음과 of the 같습니다. organic farming and the way of the sustainable. 저희는 지속 가능한 삶을 실천하는 것을 메인 비전으로 삼고 있습니다. And the goal I just mentioned about the happiness, 그런 다음에 저희의 understanding, 목표는 equality, 행복, 이해, sharing, 평등, responsibility, 나눔, 책임, 환경 보존, environmental 지역 일자리 창출, 그리고 conservations, creating 네트워크입니다. job in the community. And the missions is we aim to promote about the development of the agriculture, which is about the organic farming, learning about the life, 홍보하고, local wisdom, including about the health tourism, under the preservation of soil, water, trees, air, 지속 가능한 resources to 삶의 support a 방식과 sustainable 함께 도모하는 lifestyle. 것입니다.
So this is our village. 이게 저희의 We're living 마을인데요. with the nature, and you can see the 저희는 land that we can produce the food, 환경과 and we have 함께 water, we have trees and people 공존하며 together. 나무, 물, 그리고 사람과 함께 공존하는 환경을 이루고 있습니다. This is the environmental around here. 이게 저희 주위의 환경인데요. So about the happiness, the idea is, 그리고 you know, 행복에 after 대해서 we 말을 found 조금 that there's 하자면 many problem here that we facing, 많은 even about the 사람들이 poverty, 실제로 행복하지 environmental. 않다는 사실을 So we like 알았습니다. to let the villagers have a chance to living together with happiness. 그래서 Not just only the 많은 local 지역의 people, but 커뮤니티에 있는 international or the people who come 사람들과 around. 국제에서 방문해 주신 분들이 다 같이 행복할 수 있는 방법을 구상해 So 보았습니다. this is like when we people here together, they can enjoy the life, and 저희 they can 마을에 have a 방문하시는 happiness 분들은 together. And 지역 this is about the 커뮤니티와 food. 소통하며 행복할 수 To 있습니다. doing about the organic 그리고 저희 farming, 지역에 mainly we 오시면 지역의 we 미식을 preparing 즐기실 the 수 food, 있는데요. the good food 저희는 지역의 for the local 농산물을 people and also 이용해서 the people around 지역의 here, and we like 사람들이 to spread 지역의 out to others 음식을 too. 준비해서 다른 사람들과 나누며 행복을 찾는 방법을 강구하고 있습니다. And yeah, not like I say, not just only the local people here, we also have international people come over to learn how to living and sharing of happiness together. 그리고 And this is about understand, like we just mentioned, like the 저희가 professor 어떻게 just 서로와 서로를 이해하는지에 presentations 대해서 설명을 해드리도록 to travel, 하겠습니다. to learn and to know each other is really important. If we know the 서로 background 여행을 each 하는 other, 과정에서 서로를 and 이해하는 we 것은 can 굉장히 share to each 중요하다고 other, 생각되는데요. it will be help of us to understand. It's not only understand about the human being, 서로를 이해하는 but also about the 과정에서 nature. 사람과 사람에 대해서 이해하는 This is 것뿐만이 about the 아니라 culture that we 환경에 should 대해서 know the 이해하는 background of each other 것과 too. 문화를 대해서 이해하는 것도 굉장히 중요하다고 생각합니다. And in the picture, you can see like the young people 그리고 from other 사진을 countries come 보시면 to 많은 learn how to 관광객들이 저희 living 커뮤니티에 together in the 와서 village. 저희 They can cook, 커뮤니티에서 they can do 어떻게 activity together. 살아가는 방식을 배우는지에 대해서 보실 수 있습니다. This is the girl from Korea also 이게 come over 한국에서 here 와주신 learning about the 방문객인데요. environmental 저희 지역에 와서 저희 and 지역에 sharing with the 대한 kids in the village. 환경과 그리고 저희 지역의 아이들과 노는 모습을 보실 수 있습니다. Another thing is like gender. 다른 것은 성에 대한 Many of us, 평등인데요. not just only in Thailand, but I feel 우리는 like it's around the world that we're 태국에서 talking about the gender, 그리고 that people have a 지구촌에서 chance 성평등에 to 대해서 work and 많은 doing 이야기들이 activity 오가는 together. 것들이 Not just 알 only the 수 men, but 있습니다. also women, kids, young people. 그리고 They 우리는 have a chance 지역에서도 to 여성과 create the 어린 life, 아이들이 and also 아주 elder 행복한 삶을 people. 꾸려갈 수 있도록 많은 노력들을 하고 있습니다. We have learned that, you know, in the future there are going to be more elder people. So how can we let them 그리고 living 또한 in harmony, 우리가 and 깨달은 also 사실 not 중에 just the elder 하나는 people, but the young people who are going to take care. 앞으로는 노년층이 점점 많아질 텐데 노년층이 어떻게 커뮤니티에서 공존할 수 있는지에 대해서 강구하고 있습니다. This is about a gift. People here, we 그리고 learn how to 이제는 give 저희가 and 어떻게 take, 나누는지에 learn how 대해서 to give to 말씀을 other 드리도록 people and take 하겠습니다. from other people. And 저희는 moreover, it's 저희 not just only 커뮤니티에서 like, 어떻게 I 서로와 like to 서로가 praise again, it's not 나누는지 about only the human being, but also the earth, also other 서로가 사람 people, 간에 and not 나누는 just only 것뿐만이 the 아니라 local 어떻게 people, 자연과 but 나누는지 people 그리고 come 어떻게 around that, 커뮤니티와 like other 그리고 people from 국제적인 other 사회와 countries too. 나누는지에 대해서 많은 교육들을 하고 활동들을 합니다. But the responsibility is just like we have to respond 그리고 to 저희의 ourselves, 책임감에 village, and 대한 other 것들을 society. 이야기해 드릴 건데요. Like in 저희는 this 저희 picture, 스스로에 you 대한 can see that 책임감을 가지고 the volunteer 커뮤니티에 team also 대한 provide 책임감을 some 가지고 있습니다. medical herb and sharing with the other countries or other 저희가 village 행하는 during the coronavirus. 활동 중에 하나는 많은 책임감을 가지고 의료봉사 활동 또한 하고 있다는 This is the 것을 activity for the 알아주셨으면 kids that 좋겠습니다. we should let them learn from, you know, like when they are like kid age, 그리고 and then 이거는 learn how to 어린 respond to 아이들과 themselves and the 함께 village. 하는 활동 중에 하나인데 이 아이들에게 책임감이라는 개념을 가르쳐주면서 이 아이들이 나중에 지역 커뮤니티에서 어떻게 책임감 있게 활동할 수 있는지에 So 대해서 in 가르쳐주고 every age, they're 있습니다. gonna have a chance to do and learning how to take care of the earth, how to take care of each other, 그리고
in the society, 저희는 이 because 커뮤니티 안에서 we are living together, 지구를 not just only 존중을 ourselves. 하고 지구와 함께 공존하는 방법에 대해서 가르치고 있기도 합니다. And this is the project that we also talk to the FTK, like how 이거는 can we, because 공감만세와 we're facing 함께 about the 했던 smoke, 프로젝트이기도 they're 한데요. burning in during 태국에서의 the summertime, but this is we use 매연 it 문제에 as the 대해서 fertilizer. 저희는 공감만세와 함께 프로젝트를 진행하기도 했었습니다. This is planting and let people engage and create the way of living together. 이러한 People know 활동들을 통해서 what other 참여를 like, 유도합니다. and then 사람들이 we can 다른 live together in 삶들은 harmony. 어떤지, 그리고 하모니를 이루어서 사는 삶은 어떤지 참여를 통해서 알 수 있는 방법을 강구합니다. So this is the culture of our community too, that people always 그리고 come to 이런 help each other, 참여하는 and this is the 방식이 Hatwin Center 저희 that the 동네와 people in the 마을의 village come to work 특유의 together with the young 문화라고 people, with elder 생각합니다. people, men and women. We join hand and 청년들이나 create the 장년들 space 그리고 together. 노년들이 모두 저희 마을에 모여서 참여를 하며 이 마을 공동체를 만들어가는 것이라고 생각합니다. And this is like I just mentioned about people have a chance to share what do they like, 이 사진은 and the idea how 어떻게 to develop the 저희의 community 커뮤니티의 together. 사람들이 참여를 해서 모든 From 이들의 the 의견을 university, from other 나누는지에 countries, 대한 and also like 사진입니다. the kids also can talk, women can talk, 여기에 everybody can 보면 talk and share to each other. 여자건 Every year 어린아이건 we have this kind of 타지인건 모든 activity 사람들이 다 같이 to 모여서 get the 이야기하는 idea to 모습을 볼 수 develop the 있는데요. community 이러한 together. 행사는 저희 커뮤니티에서 매년 열리고 있습니다. And about network, like I 그런 just 다음에 mentioned 네트워크에 before, we 대해서 not only 이야기하고 working 싶습니다. just ourselves and local, but 저희가 말을 했던 we 것처럼 work with 저희는 another 로컬 organizations, 커뮤니티에서만 일을 NGO, 하는 것이 DOs 아니라 from 많은 local and 비영리 international 단체들과 to help to 지역 support the 단체들뿐만이 community 아니라 국제 together. 단체와들을 여러 가지 프로젝트를 하고 This is 있는데요. the 이런 Daejeon universities 협업을 and 통해서 저희 also 커뮤니티의 Passion 발전을 University 더욱더 that we're talking about the medical 도모하고 term 있습니다. about the herb before, and now we still running the activity. Like I said, like we have practical. 이러한 외부의 도움으로써 커뮤니티 활동들이 진행이 되면 저희들은 그것을 스스로도 이끌어 나가려고 합니다. For the fair travel, we have a chance to learn from other countries, not just 그리고 like ourselves, but 공정관광들이 also from 네트워크를 통해서 the government 이루어지는데요. from Korea 이러한 or 공정관광을 the 통해서 universities that come to share with us, 저희는 not just like 다른 대학들과 this is the way. 협업을 할 수도 Why I keep 있었고 saying about the give and take. So we learn from each other. 이러한 네트워크를 통해서 저희는 주는 기쁨도 누리고 받는 기쁨도 누릴 수 있었습니다. Yeah, so the benefits of the fair travel, 저희가 it's 공감만세와 really support the 협업하고 저희 community 지역에서 and the society, and also 공정관광을 not 하게 just only 됨으로써 the human 느꼈던 being, 건데 but also 점은 the 이러한 environmentals. 공정관광은 And we 지역을 believe that doing 뿐만이 this kind of 아니라 저희 activity, 환경 또한 도우는 것을 알 수 supporting the fair 있었습니다. travel, could bring all of us together toward to the social development goals. 저희는 공정관광이 우리 모두를 화합한다고 느꼈고 이런 것들이 지속 가능한 발전 목표 달성에 더 가깝게 한다고 느꼈습니다. So this is the activity we do here. Hopefully, I will have a chance. We're gonna have a chance 이런 to 활동들이 저희 discuss more 커뮤니티에서 and 하는 to 활동들이고요. share the ideas. How can we do the fair 앞으로도 travel 저희가 많은 교류를 to 통해서 저희가 support 하는 the 활동들을 local and 나누고 international together. 지역 Thank you very 커뮤니티와 much, and 국제적인 hopefully 커뮤니티를 we would have a 같이 chance to 더 발전해 welcome 나갈 수 있으면 everybody 좋겠습니다. to 핫그린. 그리고 모두들이 헛그린 커뮤니티를 방문할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 코판캅 감사합니다.